Thank you very তাহলে much. ভারতের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন হবে আপু আপনার পরে Sheikh Hasina from India. Would you press? The people of the country, they know this is very much inclusive election. জন আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে আমাদের শহীদদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী প্রত্যাশা অনুযায়ী তরুণ প্রজন্মের প্রত্যাশা অনুযায়ী এই দেশকে আমরা মেধা নির্ভর প্রযুক্তি নির্ভর এবং জ্ঞান নির্ভর রাষ্ট্র বিনির্মাণের জন্য আমরা সমগ্র দেশবাসীর সহযোগিতা চাই, গণমাধ্যমের সহযোগিতা চাই, সমাজের রাষ্ট্রের সকল স্তরের যে যেখানে আছেন, সমাজের যারা দায়িত্ব পালন করছেন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে দায়িত্ব পালন করছেন, সকলের সহযোগিতা চাই একটি শক্তিশালী সাম্যের ভিত্তিতে মানবিক মর্যাদার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার। আমরা তিনটি জিনিসকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি: আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং দুর্নীতি নির্মূল করা। নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ফলাফল ঘোষণা করবেন এবং তারপর থেকে ক্ষণগণনা শুরু হবে সংসদ সদস্যদের শপথ নেয়ার বিষয়টি। সেটা সাংবিধানিকভাবেই হবে ইনশাআল্লাহ। Can you repeat one line in English? One line in English. Are you satisfied with the English? Are you satisfied You with are the from? I work for AFP. Yeah. Are you satisfied with the political process because one of the major parties was out of contest? How satisfied are you with the political process? Of course, the people of the country, they know this is very much inclusive election. And if you like to mention the exclusion of Awami League and etc., people have rejected through the last surprise last 2024, and they are being prosecuted. And also the investigation is going on as against the political party, Awami League. This is on the process. I hope the prosecution will file the cases against the Awami League as well. One last question about extradition of Sheikh Hasina from India. Would you press? We always press for her extradition according to law. It's in between Foreign Ministry of Bangladesh and Foreign Ministry of India. We also ask the government of India to please send her back for facing the trial. Thank you. তাহলে very much. ভারতের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন হবে আপু আপনার ভারতের সাথে সম্পর্ক সহ আওয়ামী লীগের যে শেখ হাসিনা ওখানে আছে বিষয়গুলো বিচার প্রক্রিয়াটা কি হবে All neighboring countries and with all countries of the world, we need friendly relationship on the basis of the sovereign equality and dignity, and also on the basis of equality and mutual respect.